Government controlling how you spend your money might sound a little bit far-fetched, and you might be thinking that this kind of authoritarian control over your money is not going to be anything that we'll see in the future. Unfortunately, this is already implemented in the world. In China, the government is already able to program what its citizens can and cannot spend their money on. Over the last few years, they've limited millions of people's ability to buy things like train tickets, passports, and luxury goods. They're able to do this because of China's intense social credit system that links each person's identity and actions to their bank account, allowing the government to see and to control everything a citizen does with their money. And it seems like the West is paying attention. In nations like Sweden, South Africa, and Canada, trials of programmable central bank currencies are already underway. In fact, almost half of the world's nations are at some stage of implementing this kind of programmable money, meaning no matter where in the world you live, this technology is likely only a few years away. Okay, so how does programmable money tie in with the personal carbon limit? Well, it all comes down to whether or not you've gone over your monthly usage, and if you have, there are two possible case scenarios for that. The most openly talked about penalty for a person going over their individual carbon limit is that they'd simply get charged for doing so, just the same as what happens to large companies today. Taken too many car trips this month, or bought a little bit too much meat? In that case, you'd simply get a bill at the end of each month from your government, so you can pay the price of being a naughty citizen. As your entire carbon usage would be tracked by a government CBDC, there would be no way to hide how much carbon you've used. And since they now also hold the keys to your money, they won't even need to send you a bill for your excess usage. Potentially, they'll just automatically pull your fine from your bank account. But there is a second, and in my opinion, a scary thing that could happen if you do go over your monthly limit. And ultimately, this could give your government more ways of controlling your life. And in order to do so, we just have to look at what's happening in China. As we already know, the Chinese government can already take away people's ability to buy certain items through a social credit system linked to their bank account, which is exactly what your government could do as well when a programmable CBDC inevitably comes into play in the West. And it's very possible they could use a CBDC to program your spending if you step outside the limits of your monthly carbon allowance. For example, have you refilled your card too many times already this month? You could find that next time your card simply doesn't work at the pump. Or did you recently fly to the other side of the world to visit your family? Well, until your monthly limit resets, it's possible that you may not be able to buy so-called high carbon food items like coffee, meat, chocolate, or potatoes. Again, this scenario is just theoretical at this point. However, with the power of CBDCs, it would be very easy for governments to control your money in this way and to literally be able to cut you off from buying certain things you want to buy because you've exceeded your monthly carbon limit. While the mainstream media may be portraying the Dutch farmer protests as an anti-environmentalist movement peopled by selfish farmers, Vandana Shiva, with her experience in how corrupt, centralised agricultural, monocultural giants are oppressing independent farmers all over the world. This is connected to the land grab of Bill Gates. This is connected to corruption of companies like Monsanto. This whole fertiliser situation is a scam. They present it as a green ideology. Oh, we can't keep using these fertilizers, and anyone who lives in the rural area will know that when those fertilizers get used, you think, oh God, is this a bit dodgy? But the reason that farmers are using those fertilizers is because it's necessary economically, because of the pressure they are under financially, often because of government enforced imperatives. And the objective isn't to get the farmers to behave in an organic, responsible, ecologically apposite manner. No, far from it. It's in order to bankrupt the farmers so that their land can be grabbed. My mind was blown by that. This shows you how the Great Reset operates. It uses a green agenda, and just so you know, I agree with the green agenda. I think that the planet should be treated with love and respect, that we should see ourselves as in harmony with it. But when regulations are passed down from a globalist level and it affects the lives of ordinary farmers, it's the duty of all of us to support them, to stand in solidarity, to give them time to make those transitions, to say to the farming and agricultural community, we'll support you by buying your products if you make these concessions and changes, which we'll agree between us. It doesn't need to be mediated by technocratic globalist bodies. We, the people, can make these decisions together.
Tydzień temu do ogromnej sieci marketów spożywczych we Francji, w Belgii, w Holandii zaczęły trafiać jako pierwszy raz w historii produkty mrożone, przetworzone, robione z robactwa. Tak? A więc kotlety z robaków. Ja mówię robaków, bo mam na myśli wszystkie te owady i cała ta reszta, która ma być taka pseudozdrowa i w ogóle. Kochani, to co teraz się dzieje, to jest te wdrażanie tego procesu, który ma wyeliminować mięso naturalnego pochodzenia, czyli pochodzenia rolniczego. I popatrzcie, poczytajcie. To nie jest ściema, to się po prostu dzieje. Jeżeli idziemy w ten deseń, kochani, że to się dzieje, to przypomnę, żebyście też poczytali, czyje fabryki to produkują i się zdziwicie, bo to są niestety przypadkowi ludzie, zbawcy świata, jak Bill Gates, jak Jeff Bezos. To się po prostu dzieje. Tego nie robią lokalni przedsiębiorcy, bo to jeszcze byłoby pół biedy, bo chociaż oni by rozwijali swoje biznesy. I nie, to robią znowu globaliści. Pytacie, po co to mówię? Po to, bo następnym krokiem będzie wygenerowanie stanu, w którym trzeba będzie doprowadzić do sytuacji, żeby za wszelką cenę spowodować niedostępność mięsa pochodzenia rolniczego. To, co mówiłem. Bo tak bym ja zrobił i tak to będzie zrobione. Najpierw wprowadźmy na półki produkty zastępcze, a potem odbierzmy to, co do tej pory było, poprzez niedostępność bądź wysoką cenę. Jedno i drugie będzie generowane różnymi sposobami. Ociepleniem klimatu, straszeniem chorobami takimi jak ASF, mówieniem bajek o metanie od krów i tak dalej. To wszystko spowoduje, że konsumenci będą wkręcani w taką ściemę jak u nas w Polsce z cukrem, gdzie, przypomnę, cukier polski przyjeżdża do Polski z zagranicy po 4 zł obecnie. Wysyłacie mi zdjęcia z cenami na półkach, a więc ja wam wierzę, bo po co macie kłamać? To się dzieje. To się po prostu dzieje. Po cichutku, za naszymi plecami. Ktoś powie, po co ja to ciągle gadam? Po to, żeby nasze dzieci nie powiedziały nam, co żeście zrobili. Gdzie wy byliście, kiedy zmieniano to wszystko? Te wieloletnie rzeczy, te nasze tradycje, przyzwyczajenia. Ktoś powie, że wieprzowina jest niezdrowa, że wołowina jest niezdrowa. Moi drodzy, ja jestem chemikiem z wykształcenia, jak wiecie, i na temat zdrowotności mięsa to mogę robić duże wykłady, ale nie chcę tutaj stać się fachowcem od odżywiania. Przypomnę tylko, że przyroda stworzyła układ, w którym największa grupa witamin jest rozpuszczalna w tłuszczach. I to w tłuszczach najczęściej od zwierzęcych. Więc nie opowiadajmy sobie bajek na temat tego, że mięso jest szkodliwe dla ludzi, bo na tym mięsie wychowali się właśnie ludzie, którzy przeżyli wojnę, stan wojenny. Oni nie jedli sobie warzywek i owoców. Ale dzisiaj nie o tym. Chcę powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, będzie miało przełożenie na to, że prowadzimy gospodarstwo w taki albo inny sposób. Nasza rola zostanie podważona, jeżeli chodzi nasza jako rolnictwa, podważona w aspekcie producenta żywności. Będzie miało to wpływ ogromny na zdrowotność, bo przypomnę jeszcze raz, że z chemicznego doświadczenia tak było, jest i będzie. Coś, co rośnie szybko, jest mniej wartościowe niż coś, co rośnie długo. Tak po prostu było i to wynika z prostego układu przenoszenia energii między produktami. Każdy, kto miał odrobinę chemii w życiu, wie, że tak jest. Idąc dalej. Dzisiaj jest to Holandia i Francja. Za chwilę może być to Polska. Za chwilę u nas w naszych marketach może być sytuacja, że ludzie zaczną się tym interesować. I ja wam już coś kiedyś mówiłem. Świat uwielbia bazować na kłamstwie. Przez dziesięciolecia mówiono ludziom, że mięso jest bardziej szkodliwe niż węglowodany. Część ludzi nadal w to wierzy. No to niech wierzy. Na szczęście to się odwraca i ilość świadomych ludzi się tak mocno zmienia, że ludzie zaczynają przeglądać na oczy, czytają badania naukowe i tak dalej. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy produktów spożywczych. Jeżeli dzisiaj zaczynamy podważać wiarygodność mięsa rolniczego i wprowadzamy produkty zastępcze, to robimy to z wielu powodów. Nie robimy tego my, tylko robi to ktoś odgórnie i robi to po to, żeby nas wysiudać. To jest, delikatnie mówiąc, pewnego rodzaju wojna gospodarcza. Przypomnę wam jeszcze raz. Nie przesypiajmy tego tematu. Bo za tą ciężką pracą, jaką mamy w rolnictwie, śledźmy to, co się dzieje. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, to nie będziemy mieli nigdy szansy zareagować. I to jest tragedia. To jest tragedia, dlatego że obudzimy się w rzeczywistości, a po kilkunastu latach nasze dzieci naprawdę, zgodnie z tym, co wielki człowiek mówi i cytuje, przyjdą do nas i powiedzą, no gdzie wy żeście byli? To co wyście nie widzieli, co się dzieje? A my wtedy popatrzymy sobie w lustro i powiemy, wiesz, dziecko,
zapracowany byłem. Wiesz, tatuś z mamusią ciężko pracuje, a o tym nie mówi w telewizji, a tak w ogóle teraz oszukano i cię też oszukano, więc nic nie poradzisz. Za często to powtarzamy. So me and my coworker got talking today, and something came up that I didn't really think about when my dad mentioned it to me. He's worked in the agriculture industry for over 40 years. This year, farmers are being offered 1.5 times the value of their crops to destroy them. They're also being told by the federal government they will not receive subsidies for farming if they refuse to destroy their crops. What does that mean? That means that the farmer cannot afford to provide you with food based upon the taxes the government is levying on him if the government doesn't in turn give him back his tax money to provide you with food. Kind of a fucked up system, but that's how it works. And, well, they're not going to subsidize them if they don't destroy the crops. They'll pay them more than what it's worth, and they want them to destroy it, and they'll still get their subsidies. They're trying to create a food shortage. We've got 8 months to get our own food supply, or we're probably going to be facing mass starvation. Oh yes! Got our letter from the government paying us $3,800 an acre to destroy our crops. So I'm taking the shredder out, gonna go mow down some corn. $3,800 is $3,800, you know? Well, we're doing it, guys. Taking it down. $3,800 an acre to do this. Well, what you saw right there ought to concern you. I was doing exactly what I was told via a letter I got last night in the mail from the Department of Hydrocarbons. They said in order to stabilize oil prices, they need a bunch of oil just dumped. And not dumped on the market, just dumped on lease roads and field roads and things like that. So I'm hooked up to that oil tank, going straight into my truck to get rid of it. Well, I'm going to get fined if I don't get rid of it, they said. So that prompted me to call District Selectman Tony Deloge and ask him about this letter. He said he didn't know much about it, but he would suggest that I follow whatever it says. So here we go. You know, these are some serious times right now. Since January, oil prices have been through the roof. I'm seeing more and more farmers on TikTok saying that the government's paying them to kill their fields. Agent Orange, I saw a guy with a lawnmower mowing down beans, getting paid to do it. They're controlling food. Now they're going to control energy. I don't understand why this is going on. But I tell you what, if they control food and they control energy, what freedom do you have left? Man, isn't this something? Initially heard about the government paying farmers to destroy their crops, I thought it was a load of bullshit. Well, lo and behold, we received our destruction notice the other day. So basically there was two options on how to destroy the crop. The government could fly on Agent Orange, or we could manually destroy the crop ourselves. But we put too much blood, sweat, and tears in it to let them destroy it, so we decided to manually do it ourselves. Basically, it said if we used a lawnmower to destroy the crop, we could receive an extra $600 an acre. Something about the low carbon footprint or something. So that's what we're doing. Now, they really didn't tell us how many acres to destroy. They just said, get after it and we'll be watching you from satellite. We'll give you a call when you've destroyed enough. So better get back after it. Yep. Plowing it up. Government said they'd pay us $3,800 an acre. Hey, that's better than what Milo prices are right now, so getting her done. He's saying, is it true that the government is paying farmers to destroy their crops? And the simple answer to that is, yes, they are. So this farm here was selected to be one of them. Now, anybody with a half a brain knows you don't harvest in Illinois in July. I mean, look, right there. See that crop? Green as grass. Crop we're in, deader than a fucking doornail. So the government has went around into every county that's big ag counties in the U.S., and they've selected a certain amount of acres to come in and destroy. And these acres here got picked, so we had to destroy them. This is the second machine that I dropped off here for the local farmers. Just want to show you a little bit of each drum. We got 4 of these drums, 2 on each side.
Now you can imagine the damage they can do, not counting the blade which you can set down. So this will be the first field that we take care of. So all we're going to do is mash everything into the ground. And then I'm going to go pick up some steel plates, lay them across the road plates, so we can get the machines over there, start on that farm. So the farmers got paid by the government. I don't understand what it's all about, but they got paid. Now they hired us to come in here and just destroy whatever we can. I don't understand how it all works, but we're already paid for a certain amount of time. You can hear the first machine already running out there. But when you hear them farmers saying they're getting paid to destroy everything, they ain't bullshitting y'all. Well, TikTok, I finally got my letter yesterday. The letter asking you to destroy some crop. Along with the letter, I had to sign for a certified package, which included these two binders, and then of course this 3-ring binder on how to properly dispose of your crops. And as you can tell, this here is the affected area in my section of the county, closest town, and of course you can't run away. They even know where you live. So from the county tracts, then they break it down into these individual farm tracts that you have to destroy. And you can see the crop or the field. As long as we're together, it don't matter where. And this administration's agenda is to control the food and control the people. Biden wants to push OSHA into an extreme heat index for outside workers. You guys want to know what he thinks is hot? 80 degrees Fahrenheit. Let me tell you, here in Tennessee, it gets humid. And I push past because guess what? My girls still got to get fed, and that's my priority. And I chose this life in agriculture to feed you and your families. And they are trying to put fear in our lives. They're trying to kill off the American farmer. I know. We moved from California because regulations were getting so bad. And they were providing water to Los Angeles and San Francisco instead of the Central Valley. And they're doing it across America, trying to regulate our land, take our water rights. It is happening. It is time to wake up and start supporting your local farmers and buy local. This is the container that was in the video yesterday, and we have unloaded the container. Freight is setting at ports. It is not moving, and we're talking ports around the world. Now, the freight that was on this container was shipped 37 days ago. This is that freight behind me. Somebody is intentionally hindering freight from moving back and forth. There are ports that are stacked. The directive is let it set. Let it set. I reached out to my largest customer, this customer, and that's what I was told. That the directive is let it set. We are definitely going to experience shortages, the likes of which you have never seen. Walmart right now, and shit's getting real. Check this out. They're throwing everything away. Caution tape on everything. They're not letting us take anything. Cheese sections, yogurts, everything. Everything is done. Look at this. Apparently all this is bad. It's tainted, apparently. Look at this. They don't want us to take none of this. And the crazy thing is, I spoke to the manager, and the manager told me that this isn't the only store. There's 4 other local stores that are exactly the same. This is madness. America is already suffering a food shortage, which can be felt by rising costs and emptying shelves at the grocery store. But this is a cakewalk. It's going to get much worse. The writing, as they say, is on the wall. Any reasonable person can see that this is all being done deliberately. Over 10,000 cattle just died, and we are told that it was due to 100-degree weather. And in just the past 17 months, nearly 100 disasters have mysteriously befallen the American food industry.
dozens of catastrophic fires burning down food processing plants, in multiple cases caused by small aircraft crashing into them. Thousands of tons of meat destroyed. Over 2 million turkeys have been destroyed. Over 40 million chickens have been destroyed. And with the rising cost of fuel, farmers are unable to harvest their crops. And it's only just beginning. Quick Tick coming to you from Saskatchewan here today with a Quick Tick McTick Toonie, where you get $2 worth of my opinions because 2 cents don't buy very much anymore. Today, we are talking about Justin Trudeau's Canadian ban on fertilizer. What this is a goal. It is a goal that has been set by the federal Liberal government to achieve a 30% reduction in emissions from fertilizer use, namely in nitrous oxide, which is created when fertilizers either soak into water or soil. It's an emissions reduction goal. Does that make you feel better when we say it like that? It's an emissions reduction? Well, I'm here to tell you folks that nothing about what's being said here should make you feel good. It should make you feel concerned. Because whether you work in agriculture, oil and gas, mining, forestry, maybe you're a hairdresser, maybe you're an entrepreneur in the restaurant industry, maybe you're a vegan, maybe you're gluten-free, it doesn't matter. If you eat, consume food, this will affect you. Our government and this extreme climate cult that we're dealing with would have you believe as a citizen of planet Earth that we're out here slowly killing the world with fertilizer use. It's like they think we're the second act of Zoolander, but instead of having gas fights, that we're out here at Clearview having anhydrous ammonia fights with each other. Come on! Are there people out there that think we're here just having some kind of a crazy fertilizer giveaway program? Free fertilizer, come and get it. We'll fill up the box of your pickup truck, the trunk of your car, wherever. We just want to give it away. Use it wherever and however. The thing. You people need to come down out of your ivory fucking towers and visit us on a farm, and you would find out that reducing fertilizer use by increasing its effectiveness has already been happening on farms here in Canada for years and years and years. I do not know one farmer that doesn't work with one or several agronomists. Soil testing, rotations, nutrient management, chemical applications. We work with professionals to ensure that as our crop grows, we are using the least amount of inputs to get the most amount of output out of our land. Last 5 years alone, your mind would be blown if you could see the amount of technology that's come into the agriculture industry, mostly dealing with mitigating product waste. We now have equipment that is fitted with variable rate control, sectional control, and on top of that is GPS guided for precise accuracy. So with those tools, you take a detailed crop analysis from the previous year. Then you take a topographical readout of the moisture conditions on the field that you're headed back to. You take the soil sample from said field and you make a plan with your agronomist to use the absolute least amount of fertilizer that you are going to need to make that crop grow on said field. And then you apply that fertilizer using the 4R stewardship that we all know here in agriculture. The right fertilizer, at the right rate, at the right place, at the right time. This is already happening in Canada without the government getting involved. Alfalfa will naturally return nitrogen levels to the soil and help with soil health. Then we're going to take this alfalfa that we harvest off of here and feed it to cattle in the wintertime, who make manure, which last fall was spread onto this canola field and this oat field, where we used, wait for it, 30% less nitrogen fertilizer. Pretty neat, eh, Justin Trudeau? Actually, you can check out this video that I made. It's about the biodiversity of cattle and how they're an important part of farming here in Canada. Anybody with half a brain would look at this through a lens of, hey, how much food do we produce versus how much fertilizer do we use? But not Trudeau, because he doesn't have one of those things. No. We just want an absolute 30% reduction on fertilizer emissions. We already implement best practices in agriculture because it's good for our land, it's good for the environment, and it's good for our business. A 30% reduction in fertilizer use would be a $48 billion loss to the agriculture industry by 2030, and it would also make food more scarce. And the food that was available would be way more expensive than it is now, today. Can you imagine that? Listen, my toonie on this whole thing is Justin Trudeau, take your government, take your climate cult, take your drink box water bottle sort of thingy, and go sit in the corner, get out of our fucking way, and let us keep responsibly doing our job.
Story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, like global warming, and like that's going to be our next like I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline in ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really talking about the head of the network, like just... Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think so that's like the next pandemic like story like that will beat to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or like it'll taper off to a point that it's not a problem anymore. I think it's going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit. So climate change overload. Be prepared. It's coming. Together. If this Parliament gets it wrong, everyday Australians will suffer through inflation or worse, stagflation for decades. And instead of working together to push Klaus Schwab's World Economic Forum plan based on United Nations policies, work together instead for our country. Klaus Schwab's life by subscription, quote, is really serfdom. It's slavery. Billionaire globalist corporations will own everything: homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. One Nation vehemently opposes the Great Reset, the Digital Identity Bill, theft of agricultural land use, forcing farmers off their land, and all of the Great Reset. One Nation has a comprehensive plan to bring our beautiful country back to sustainable prosperity. And in the months ahead, we will be rolling that plan out. Instead of Lib Lab pushing Klaus Schwab's Great Reset with the tagline, "You will own nothing and be happy," One Nation advocates the Great Resist. We stand for a world where individuals and communities have primacy over predatory globalist billionaires and their quisling bureaucrats, politicians and mouthpiece media. One Nation accepts the challenge to provide a better future for everyday Australians. We have one flag, we are one community, and we are one nation. Thank you, Madam Acting Deputy President. Odbył się kolejny wirtualny szczyt Światowego Forum Ekonomicznego. To międzynarodowe gremium, które ostatnio rości sobie prawo bycia nieoficjalnym rządem świata. Oczywiście podstawowym tematem była światowa transformacja. It is my distinct honor and great privilege to introduce His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China. W końcu nowa wersja Światowego Ładu ma być oparta na przetestowanym już wzorcu, który wypadł spod ogona czerwonego smoka. Ciekawe, że syn szefa World Economic Forum, Oliver Schwab, przez wiele lat był szefem akurat chińskiej placówki Forum Ekonomicznego w Pekinie i ożenił się właśnie z Chinką. Of particular importance is to fully leverage vaccines as a powerful weapon, ensure the equitable distribution, quicken vaccination,
and close the global immunization gap. Obecni byli jednak praktycznie wszyscy święci globalnego porządku, którzy pałają nieodpartą chęcią projektowania naszego życia w najdrobniejszych szczegółach. Zgodnie zapowiedzieli dalsze wdrażanie wspólnej wizji przyszłości dla całej ludzkości, czyli cyfrowej waluty banków centralnych, certyfikatów cyfrowej tożsamości oraz cenzury informacji. It was at Davos in 2000 that leaders launched the Global Vaccine Alliance. Today, 21 years later, vaccines are by far our best tool to leave the pandemic behind us. Tak wygląda współczesne skrzyżowanie świata. Bajkowa kraina bogaczy, gdzie zbiegają się najbardziej szalone myśli globalnej oligarchii. Niech was jednak nie zmyli ta idylliczna atmosfera. Pod śnieżno-białą pierzyną skrywają się najczarniejsze wizje rodem z horrorów science fiction. Oto stolica czwartej rewolucji przemysłowej i królestwo wielkiego resetu. Davos. This first industrial revolution it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed. And of course this has a big impact on your identity. Jak to się stało, że prawie 200 krajów świata ostatecznie poradziło sobie ze straszliwą plagą w niemal ten sam sposób, wprowadzając lockdowny, paszporty chorobowe i kary za brak masek? Odpowiedź może leżeć właśnie tu, pod spódnicą Klausa Schwaba, a dokładnie w szkole Young Global Leaders, czyli młodzi globalni liderzy, którą założył i zarządzał. W drodze na szczyt to właśnie przez nią przeszło wielu dzisiejszych prominentnych polityków. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. Obecnie jest około 1300 absolwentów tej szkoły. Lista nazwisk zawiera późniejszych szefów instytucji zdrowia w swoich krajach. 4 z nich to byli i obecni ministrowie zdrowia Niemiec, w tym Jens Spahn, który od 2018 roku jest federalnym ministrem zdrowia. Inne godne uwagi nazwiska to Emmanuel Macron, Angela Merkel, Władimir Putin, Jean-Claude Juncker, Sebastian Kurz, Viktor Orban i wielu innych, a w zasadzie wszyscy. Wszyscy ci politycy, którzy sprawowali urząd w ciągu ostatnich lat, faworyzowali ostrą politykę sanitarno-zdrowotną. To znacznie zwiększyło władzę ich rządów. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Lista absolwentów szkoły nie ogranicza się tylko do polityków. Znajdujemy na niej również wielu liderów prywatnego przemysłu, w tym Billa Gatesa, Jeffa Bezosa czy Richarda Bransona z Virgin. Wszyscy oni wyrażali poparcie dla globalnej odpowiedzi na chorobę, a wielu z nich osiągnęło w wyniku tych działań znaczne zyski. Hundreds of gas-guzzling private jets took off this week as billionaires from all over the world jetted off to Davos, Switzerland for the ritzy and glamorous World Economic Forum, a week-long event for the ruling class to talk down to the rest of us. And it's not for everybody. It's an invite-only event. And once you do get in, they divide you by class. You get a white badge with a blue line if you're rich enough. You just get a white badge if you're married to someone important. Or if you're just a part of someone's entourage, you get an ugly green badge. You're not good enough. They keep the elites together, and they have their own little police state to make sure these people are focused on ruling the world. If you're not from CNN or the New York Times and you show up uninvited, they'll probably arrest you. And it's all headed up by a guy named Klaus Schwab, who's pretty much running a one-world government here. He kicked off the week by saying the future is theirs, not yours. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world. And the way they start is by tracking you.
If you go deep in the weeds in what these people are saying at this place, they're openly scheming up some of the craziest plans you'll ever hear of, like tracking your carbon footprint. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. You heard it. The one world government wants to keep tabs on what you eat and where you go. All because John Kerry's a little mad that your cheeseburger is wiping out part of the population. People forget, greenhouse gases are pollution. And 15 million people a year die because of the quality of the air around the world. We're dealing with a crisis here, folks. It's a crisis made by human beings. Maybe they should take their own advice before jetting off across the world on those private jets, emitting all that carbon. But to them, they have more important things to focus on, like preventing the next pandemic, since it worked out so well last time. If it comes 10 years from now, we should have far, far better diagnostic technology. That is, be able to scale up every country within a month to diagnose their entire population. We're a little distracted right now, so getting the debate going is happening slowly. Yeah, a lot of people are distracted by inflation, food shortages, you know, real problems. But the ruling class at Davos says, don't worry, it's all a part of the plan. We need to accept that there will be some pain in the process. The pace that we need will open up for missteps. It will open up for shortages on energy. It will create inflationary pressures, and maybe we need to start talking about that pain is actually worth it. If you have all the money in the world, the last thing you have to worry about is inflation. It's our problem, not theirs. They're busy ruling the world. And shady George Soros says if we don't make their ideas a reality, civilization is done for. Fighting pandemics and climate change, avoiding nuclear war, maintaining global institutions have had to take a backseat to that struggle. That's why I say our civilization may not survive. Believe it when I tell you, these people don't care about any of us. They're just a bunch of globalists hanging out and coming up with too many bad ideas. Now, in the coming years, in the coming decades, we will face individual discrimination, and it might actually be based on a good assessment of who you are. I mean, if AT&T, if the algorithms and the big data algorithms of AT&T, they follow you around, they look up your Facebook profile, your DNA, your records from kindergarten until today, they will be able to figure out quite accurately who you are. And if they, for example, find out that, oh, he lacks motivation, on the X scale, on the Harari scale, or the Friedman scale of self-motivation, 0 to 10, he is just 7.1. And we don't want to accept to our company people of less than 8.2. And we know from experience that, yes, we can give you a little push, but you just lack what we need. And you will not be able to do anything, or almost anything, about this discrimination. First of all, because it's just you. They don't discriminate against you or me because you're Jewish or gay or black or whatever, because you're you. I mean, previously in history, if you were on the wrong side of history, if you didn't understand what was happening and you lost the competition, then you ended up as some kind of serf or manual laborer, being exploited by the people who understand and have the power. Now, if you're left behind, you're facing something far worse, which is to be completely irrelevant. They won't even need you as a serf or as a slave. What to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless? My best guess at present is a combination of drugs and computer games as a solution for one. It's already happening. Under different titles, different headings, you see more and more people spending more and more time
or solving the inner problems with advanced computer games. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces. I mean, even if millions of jobs are lost in Sweden, I think that because of the tradition of the welfare state and so forth, the Swedish government will raise taxes on the big companies and universal basic income or something like that. The Swedes will be okay, I think. The really big question is what will happen to the Nigerians, to the Bangladeshi, to the Brazilians. If millions of textile workers in Bangladesh lose their jobs, meaningless, worthless. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer to the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. And we call this the metaverse. What you guys do in here? Pretty much everything that you would do in the real world. Or at least, what do we need so many humans for? Would constitute a new useless class. When I say that these are useless humans, it's not from the viewpoint of the mother, of the wife, of the son, or at least, what do we need so many humans for? First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Człowiek nie może przedstawić tego, czym nie może być. Jesteśmy świadkami i uczestnikami nie tylko nowej epoki historycznej, ale również nowego etapu ewolucji człowieka. W rozumnym, cywilizacyjnym stanie nigdy to nam się jeszcze nie zdarzyło. Wszystko, co wydawało nam się fantastyczne jutro, na naszych oczach robi się niewiarygodne dziś. Przyszłość już się rozpoczęła. O tym, jaka ona będzie, jest ten film. Na wyciągnięcie ręki. Rozumny obszar. Czeka na życie online. W każdej sekundzie, każdy człowiek, każdy przedmiot w jednej sieci tworzą globalną, rozumną przestrzeń. Gigantyczną społeczność sieci, biometryczne dowody osobiste, najpierw zewnętrzne, potem wbudowane w ciało. One zastąpią portfel, konto w banku, prawa, ubezpieczenie, a później terminal więzi. Nasza własność obsługiwana będzie z dowolnego punktu na świecie, ale bynajmniej nie wszyscy będziemy stale z tego korzystać. A znaczy to, że system czasowej i wspólnej własności zastąpi nam zwykłe "to moja rzecz". Ważne będzie, do jakiego systemu wejdziesz, jaka korporacja wyznaczy ci twoją funkcję. Korporacja weźmie na siebie twoje bezpieczeństwo, kontrolę samopoczucia, kontrolę jakości i kupowanych produktów, rozrywkę, wykształcenie i zatrudnienie wewnątrz korporacji. W przypadku, jeśli za podłączenie do systemu nie masz czym zapłacić. Przyszły świat jest zbyt złożony, aby być anonimowym i na tyle prosty, żeby każdy oglądał się na każdego. W pewnym momencie wszyscy zostaniemy dobrowolnymi uczestnikami reality show i będziemy płacić za możliwość pobytu offline. Umrą papierowe dokumenty, państwowe usługi będą oddane za zlecenie stylu życia korporacjom i prowadzone w trybie online. Biurokracja w obecnej formie praktycznie zniknie, funkcje państwa zostaną ograniczone do roli kontrolera, sędziego i prawodawcy. Część ważnych decyzji, które przejmą władze sądowe i ustawodawcze, będą aprobowane w otwartych głosowaniach online, co upamiętni epokę prostej demokracji. Tradycyjne środki masowego przekazu w końcu znikną, zostaną one zastąpione przez system wyboru treści, które staną się nowymi mediami. Najważniejszym zawodem w mediach na świecie stanie się menadżer przepływu informacji. W rzeczywistości każdy sam stanie się środkiem masowego przekazu, tanie środki produkcji, wszechobecne online i możliwości wejścia bezpośrednio w eter z każdego dowolnego punktu. Sieci korespondentów z samych obywateli zmienią system tworzenia wiadomości. W krótkim czasie wszystko, co nas otacza, przedstawiać będzie reklamy i miejsca. Miejsca, które zaproponują ci wszystko, co zechcesz, wiedząc o twoich namiętnościach, twoim trybie życia. Już dzisiaj producenci telefonów i systemów operacyjnych, serwisy pocztowe i sieci społecznościowe wiedzą wszystko o każdym. Możliwy będzie wariant, w którym będziesz mógł wybrać asortyment tylko w zakresie korporacji lifestyle. Zobaczymy w naszych ekranach wskrzeszenie starych gwiazd w swoich nowych filmach. Będą błyszczeć młodzi Marilyn Monroe i Marlon Brando.
Usłyszymy nowe piosenki Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, prawdziwych aktorów. Coraz częściej zastępować będą wirtualni. Sami będziemy mogli brać udział w tworzeniu filmów i gier. Zamawiać swoje finały i rozwój wydarzeń. Świat, kino i gry komputerowe połączą się w jedno. Kina, które znamy teraz, stopniowo staną się taką samą rzadkością, jak dzisiejsze tradycyjne teatry. Nieuchronnie pojawią się nowe dyscypliny sportowe, nowe globalne gry, porównające popularność piłki nożnej. Równolegle z zwykłymi igrzyskami olimpijskimi odbywać się będą cyberolimpijskie gry, które z czasem zdobędą dużą popularność. Nowe technologie pozwolą na zupełnie inne otrzymywanie wideo i informacji. Jakość obrazu i dźwięku stale będzie rosła. Całkowite zwiększenie szybkości przekazu i otrzymywanie danych. Wzrost magazynowania informacji zmienia nasz obraz życia. Zdobywać będą wykształcenie w domu, całe moje życie jest zapisane. Odbywam narady w łóżku. Moje towarzystwo ubezpieczeniowe kontroluje poziom cukru we krwi. Jestem na urodzinach przyjaciela, nie schodząc z kanapy. Właściwie w tej chwili zaczyna się nowy etap w życiu ludzkości. Wszechobejmująca wirtualna rzeczywistość. Zasięgu wzroku, nowe światy. Często widzimy ją w filmach, częściowo jesteśmy w niej już teraz. Aż do tego momentu, kiedy będziemy mogli w pełni pogrążać się w nowe światy. Trzeba jeszcze dożyć. Bóg nie jest tym, który kieruje, Bóg jest tym, który pisze, kod dając algorytmy rozwoju tworzącego środowisko. Programiści, bogowie nowego świata, właśnie oni będą tworzyć dla nas nieskończone światy, w których możemy być tym, kim chcemy. Żyć tam, gdzie chcemy i tak jak zechcemy, żadnych ograniczeń, płać i żyj. Bardzo szybko wirtualna powierzchnia średniego miasta będzie mieścić się w pudełku od butów lub rozpraszać w milionach komputerów. Będziecie mogli mieć pokój o powierzchni 3 m² w getcie i żyć w zamku nad brzegiem rzeki. Wirtualna rzeczywistość będzie znacznie tańsza od realnej. Możecie być przykuci do łóżka, ale być mistrzami w bieganiu, brzydkim i słabym, ale stać się pięknym i silnym, bo przecież ciało jest powłoką waszego umysłu, przy tym nieważne, gdzie terytorialnie się znajdujecie. Możecie żyć w jednym miejscu, a pracować, uczyć się, leczyć na różnych kontynentach. W zasadzie świat przyszłości to świat bez geografii. Transgeniczny i ponadnarodowy świat niezliczonych społeczeństw. Stworzenie nowych światów i emigracja w nich jest jednym z wiodących kierunków ewolucji człowieka, ewolucji wewnątrz siebie. Znajdując się w wirtualnych światach, możemy być wszędzie i kim sobie życzymy, dowolnie zmieniając właściwości naszego ciała i otaczającego świata. Ale wróćmy do realności, wszystko to trzeba zbudować i obsługiwać. Do tego wszystkiego trzeba będzie przeżyć swoje katastrofy, wojny i epidemie. Świat, który nas otacza, jeszcze nieprędko pójdzie w zapomnienie, zostawiwszy nam obszar do szczęścia w wirtualnej nirwanie. Pokrótce skupimy się na konkretnych sektorach. Energia. Dla wszystkiego, co nas będzie otaczać, niezbędna stanie się kolosalna ilość energii. Podstawowym jej źródłem za jakiś czas będą węglowodory. Na ich miejsce przyjdą nowe energia surowców wtórnych, odnawialne źródła energii, woda, słońce, wiatr. Ale podstawą w przyszłości będzie bezpieczna energia z atomu. Tylko atom możliwie do przewidzenia przyszłości może zapewnić ludzkości tyle energii, ile to będzie konieczne, aby otworzyć się na możliwości okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej, długotrwałych lotów kosmicznych. Ważne, aby nie tylko zwiększyć moce, ale również zmniejszyć straty. Ideą przewodnią w przyszłości będą oszczędności, racjonalne wykorzystanie i zwiększenie efektywności energetycznej. Żywność. Ludzkość jeszcze długo będzie zależna od jedzenia. Spożywczy deficyt w warunkach stałej rosnącej liczby ludności rozważą genetycznie modyfikowane produkty, ale na miejsce tych bardzo wydajnych produktów przyjdą sztucznie stworzone. Rozwój biochemii pozwoli stworzyć generację drukarek, z których produkty będzie można drukować. Wtedy, kiedy zapragniemy jabłku lub kawałek mięsa, nie trzeba będzie sadzić drzewa lub hodować krów. Potrzebny będzie tylko surowiec organiczny w specjalnym urządzeniu i chwilę czekać. Za 50 lat ciału ludzkiemu nie będzie pożywienie w obecnej formie potrzebne, będzie raczej potrzebował energii, którą będzie otrzymywał z pożywienia lub innych form razem z innymi zwykłymi komunikacjami. Wojna. Wojna przyszłości to wojna permanentna, przychodząca zawsze jako element globalnej konkurencji. To wojna na odległość, wojna maszyn, technologii informacyjnych i zaprogramowanych kodów.
W tej wojnie najlepsi będą gracze i programiści. Kierowanie mikro i makromaszyny będą wykonywać bojowe zadania. Działanie, które być może będzie całkowicie niezauważalne, jak również do pewnego stopnia nie będzie widoczna walka o gromadzenie danych lub odcięcie komunikacji. Wojna na dużą skalę w szerokim rozumieniu zniknie, aby zrobić miejsce innym sposobom osiągnięcia celów, przekształcona całkowicie w operacje specjalne. Medycyna. Postęp inżynierii genetycznej i transplantologii pozwoli nam uniknąć wielu chorób. Poprawi genom i znacznie zwiększy długość życia. Rozwój sieci pozwoli zdalnie, w sposób ciągły obserwować stan zdrowia. Diagnostyka, konsultacje i obserwacje online staną się codziennością. Możliwość robotyki pozwoli operować na odległość. Rodzenie dzieci nie będzie tak bolesne. Ciąża na ogół będzie wyciągana ze ścianek łona matki. Starzejące się organy będą zamieniane na nowe, wyhodowane z genetycznego materiału pacjenta. Pozwoli to na zbliżenie się do nieśmiertelności, do czego jeszcze wrócimy. Edukacja. Możliwość natychmiastowego dostępu do każdej wiedzy będzie zdalne, doprowadzając do powszechnego rozszerzenia domowej i zaocznej formy nauki. Główną funkcją szkoły lub organu państwowego będzie nie kształcenie, a weryfikowanie otrzymanej wiedzy i wydanie dyplomu. Szkoły i uczelnie w swojej dotychczasowej formie będą stopniowo znikać. Na przykład w jednej szkole lub na uczelni będzie mogło uczyć się kilkaset tysięcy uczniów. W przyszłości proces zdobywania wiedzy i umiejętności zostaną zredukowane do pobierania niezbędnego oprogramowania. Pytanie jedynie o koszty i dostępność programów. Opanowanie przestrzeni. Z czasem przemieszczanie się na obszarze Ziemi znacznie się skróci. Do tego momentu ludzkość zacznie wykorzystywać latanie w atmosferze, a później orbitę okołoziemską jako środka do transportu, a później i życia. Z chwilą zwiększania ludności Ziemi wzrośnie potrzeba opanowania jeszcze niewykorzystanych obszarów. Północ, oceany, powietrze, kosmos, wirtualna rzeczywistość. Będą tworzone całe miasta z wewnętrznym mikroklimatem, których życie w sposób minimalny będzie zależało od warunków zewnętrznych. Te miasta staną się pierwowzorami pierwszych osad na innych planetach. Życie w wirtualnej rzeczywistości pozwoli na maksymalne zagęszczenie i ograniczenie potrzeb podróżowania. Pozostałe środowiska będą sprzyjać tworzeniu autonomicznych społeczności. Wiele miast zniknie, rola geograficznego rozmieszczenia obiektów zostanie sprowadzona do minimum. Geopolityka. Świat już jest pełen narodowych, politycznych i społeczno-kulturowych ograniczeń. Obecnie odbywa się proces podziału wpływów i umocnienie światowych i regionalnych centrów. Te ograniczenia zostaną pokonane i świat w końcu stanie się ogromnym Babilonem. Z jednolitą walutą i językiem, sprowadzony do jednego politycznego mianownika kierowany przez rząd światowy. Geopolityka zniknie narodowa świadomość, jeżeli sztucznie nie zostanie zachowana. W globalnym świecie, w modelach demokratyczno-politycznym, kapitalistyczno-ekonomicznym, rola państwa zostanie znacznie ograniczona. Zastąpią je prywatne, korporacyjne państwa. Ale z możliwością wyboru środowiska, zamieszkania niezależnie od położenia geograficznego, źródła energii i pożywienie, co uczyni człowieka niezależnym i spowoduje rozpad Babilonu na miliony księstw. Nastąpi era nowej geografii politycznej, imperia powstają i rozpadają się na wiele części. Pojawiają się ponownie i znów rozpadają, tak pulsuje nasza historia. W tych warunkach wśród państw pozostaną te, które oddadzą swoim obywatelom część swobód politycznych i ekonomicznych. Mogą związać ich ze sobą i przeczekać katastrofę drugiego Babilonu, zachowując naród i tożsamość. Roboty. Naszymi rękami, oczami, uszami, naszymi niewolnikami, a być może i przekleństwami naszego gatunku staną się roboty. Właśnie one będą produkować, ubierać, leczyć, walczyć, myśleć, a możliwe, że nawet w dalszej perspektywie żyć za nas. Najpierw całą pracę fizyczną, a potem dużą część umysłowej wezmą na siebie wysoko zaawansowani pomocnicy człowieka. Spowoduje to zmianę rodzaju działalności człowieka. Czeka nas nowy renesans kultury i sztuki, jak również czekają nowe zagrożenia. Co będzie, jeśli szybki, znacznie trwalszy, niezwykle mądry organizm z sieciową świadomością stworzony na nasz obraz i podobieństwo zrozumie siebie? Za horyzontem.
Śmiercią, śmierć popraw. Życie człowieka jest bezsensowne. Lecimy nie wiadomo gdzie, kiedy i dokąd. Gdzieś na skraju, a może na środku niesamowitej przestrzeni, która dla nas jest nieśmiertelna. Nie wiemy kto, kiedy i po co stworzył tę całą iluminację. Ale wiemy na pewno, że możemy odkrywać siebie i świat wokół, nieustannie się czegoś nowego ucząc, w ten sposób uzasadniając przed sobą swoje istnienie. Nasze ciała są słabe, szybko gniją, łatwo się łamią, potrzebują określonego, naturalnego dla większej części wszechświata środowiska. Nasze umysły są znacznie silniejsze, ale mają swoje ograniczenia. Dlatego, aby wyjść poza ramy ziemskiej i wokół ziemskiej przestrzeni, pokonać dyskryminację wszechświata, polecieć do nowego świata, zobaczyć inne światy, musimy przestać być ludźmi, takimi, którymi teraz jesteśmy. Powinniśmy być bardziej wytrzymali, długowieczni i mądrzejsi. Powinniśmy pokonać śmierć. Ale paradoksem jest to, że odzyskując życie wieczne lub prawie wieczne, zabijemy człowieka jako gatunek, rodzaj, formę. W XXI wieku możemy zrobić kolejny krok naszej ewolucji, pierwszy samodzielny. A potem czeka na nas już zupełnie inna historia. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminatiware, który oferuje odzież, literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Illuminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Illuminati Team.